Do you believe that a higher form of non-human intelligence has visited this planet? Right. So non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new, and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that. And so, Karl, that is quite a bold statement. I'm wondering, and I'm curious, how confident are you that that is true? There's zero doubt. Карл Нел е најнов поранешен висок воен чиновник кој јасно изјави дека сме посетувани од вонземјани. So I was fortunate. I had a four-year ROTC scholarship to Penn. I graduated with a degree in electrical engineering. The Army sent me overseas to do signal corps engineering projects, so I did a lot of strategic comm projects in Europe. I ended up working in Army Space Command. I commanded a satellite ground station, war trace to the Joint Chiefs. I spent some time at Wright-Patterson Air Force Base. The Army ultimately sent me to get a master's in mechanical engineering, a master's in strategic studies, graduate work in computer science. I was on track to stay in, but I decided that I wanted to pursue more of a technical career. So I got out and ended up working at Bell Labs, which was a fantastic place. Unfortunately, I was there during the trivestiture that folks may be familiar with, where the company got split up. I left Bell Labs and ended up working in Lockheed Missiles and Space. I worked at Northrop Grumman. I've ran strategic technology programs in the defense industry, worked for a lot of the three-letter agencies, ultimately was a deputy chief of staff, or deputy CTO for a $2 billion company. I was a vice president general manager of a Northern Virginia-based R&D firm. I stayed in the military, in the reserve. I commanded at every grade level through brigade. I was fortunate to stand up the Army's newest expeditionary MI brigade. I was the deputy chief of staff for a combatant command. Ultimately, this experience sort of combined to give me the opportunity to come in and advise Army Futures Command, the largest reorganization in the Army Reserve since really 1973, on how the Army could be more effective. And my last assignment was involved with the UAP Taskforce, which maybe is the most apropos for this discussion. Работел во армијата како инженер, работел во армиската вселенска команда како командир, работел во фамозната воздухопловна база Wright-Patterson, работел во фамозните Бел лаборатории, работел за најголемите воени приватни контрактори Lockheed и Northrop Grumman, водел стратешки технолошки програми за војската, работел за познатите алфабетни агенции, работел и на други задачи за војската, меѓу кои и во UAP Taskforce или Unidentified Anomalous Phenomena Task Force, што беше оддел за истражување на феноменот НЛО на Пентагон. На последната САЛТ конференција, Карл Нел изјави дека нема сомнеж дека сме посетувани од висока форма на нечовечка интелигенција. So we can look at some folks that have very high level access to information, like Paul Hellyer, who is the defense chief for Canada, has come out and said the same thing. We can look at Ham Eshed, the head of Israel's, or former head of Israel's Space Force, has said the same thing. Chris Mellon, Deputy Assistant Secretary for Intel, SAPCO, has essentially said the same thing. Lou Elizondo has said the same thing. David Grush has said the same thing. David Grush cleared for presidentially level material. So you're looking at people that are in a position to know this, and they're telling you the same thing. Пол Хелиер, поранешниот министер за одбрана на Канада, го каже истото. Хаим Ешет, поранешниот водач на вселенската програма на Израел, го каже истото. Крис Мелон, поранешниот заменик асистент на секретарот за разузнавање на САД, го каже истото. Лу Елизондо го каже истото. Дейвид Граш го каже истото. Тоа се луѓе на позиција да го знаат ова и сите ви го кажуваат истото, рече Карл Нел, додавајќи дека
Конгресмените и сенаторите велат дека не им се кажува вистината. There's billions of stars in the galaxy. Life here evolved in 500 million years, which is basically a blink of an eye. We've found planets around every star that we've looked at. It's likely that the universe is full of life. Има милиарди звезди во галаксијата. Животот овде еволуираше во 500 милиони години, што во космичко време е едно трепкање на окото. Најдовме планети околу секоја звезда. Веројатноста е дека универзумот е полн со живот, рече меѓу другото полковникот Карл Нел. So there's 6 basic reasons, and this, again, you could draw this out from first principles. There's a national security reason. There's the lack of a plan. There's the potential for societal disruption. There's the possibility that there's some non-public agreement. There's the potential for misdeeds and the desire to cover up misdeeds. And there's just the basic organizational intransigence and lack of priority that might be associated with the topic. So all these things are factors. На прашањето зошто владата не ја објавува вистината, полковникот вели дека има 6 причини. Постои причина ради националната безбедност, немање план, можност за општествени немири, постои потенцијал дека има некаков таен договор, постои потенцијал дека имало криминал и сакање да се прикрие криминалот и можеби има незаинтересираност за оваа тема, вели Нел, додавајќи дека поважни од сите овие 6 причини се причините зошто треба да се објави вистината. So reactive mode is basically trying to prevent disclosure. But failing that, you might get a situation where you have catastrophic disclosure that creates all the problems that you were trying to prevent. So a more balanced middle path of controlled disclosure is the best way to do this, which is again an argument for some amount of disclosure. Тој рече дека е многу подобро да се направи контролирано објавување на вистината отколку да има неконтролирано катастрофално објавување и најави дека налето можно е повторно да биде представен нов закон во Конгресот кој ќе му наложи на владата и војската да направи план за објавување на вистината, како што беше предвидено и со законот донесен во декември, но таа ставка беше избришана од законот. Ова е последен висок воен представник кој јасно објавува дека сме апсолутно посетувани од вонземјани. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. There's zero doubt. Минатата година на оваа иста конференција САЛТ, на која што присуствуваат сите инвеститори од Wall Street, со цел да дознаат во кои технологии треба да инвестираат во иднина, говореше Гери Нолан, кој го кажа истото што го кажа и Карл Нел. Do you believe that extraterrestrial intelligence has visited planet Earth? I think you can go a step further. It hasn't just visited, it's been here a long time and it's still here. And so I'm curious, if you had to assign a probability to that statement, that you believe extraterrestrial intelligence has visited this planet, what probability would you assign? 100%.